হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা দেখব ডকার কিভাবে আমরা ডাউনলোড করব এবং ইনস্টল করব। ডকারের ওয়েবসাইট আমরা চলে যাব, ডকার ডাউনলোড, দেন ডকার ফর ম্যাক আর ডকার ফর উইন্ডোজ। অ্যাকচুয়ালি আমরা উইন্ডোজ যেহেতু ইউজ করছি, তো আমরা উইন্ডোজ সিলেক্ট করব, দেন জাস্ট গেট ডকার ডেস্কটপ ফর উইন্ডোজ। তো এটা ডাউনলোড শুরু হয়েছে। সো আমরা ইন দ্য মিনটাইম দেখি এই পিসিতে অলরেডি ডকার ইনস্টল আছে কি না, রাইট? তো দেখার জন্য আপনার যেটা করতে হবে, কমান্ড প্রম্পটে যাবেন, দেন যদি আমি ডিও সিকেআর ডকার ড্যাশ ভি মানে ভার্সন ডকার ইনস্টল করা নেই, রাইট? তাহলে আমরা ডকার ইনস্টল করি। ওকে, দেন জাস্ট ক্লিক ওকে। ওকে, দেন আমরা ইউ মাস্ট রেজিস্টার ইউর উইন্ডোজ টু কমপ্লিট ইনস্টলেশন। ওকে, আমরা এটা রেজিস্টার দিই। ওকে, আফটার রেজিস্টার্ড আমরা যদি এখন কমান্ড প্রম্পট ওপেন করি, দেখি যে আসলে ডকার ইনস্টল হয়েছে কিনা। দেন আমরা দেখি ডকার ড্যাশ ভি, তো ডকার ভার্সন যেটা এটা শো করছে এবং এটা প্রপারলি তাহলে ইনস্টল হয়েছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।